Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 11th lecture about the topic permutation and combination, and this is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of these lectures. So I will continue where we left in the 10th lecture. I will like to remind you two formulae which we have discussed in that lecture. It is all the matter of permutations. Permutations, many times I have said now that permutation is nothing but arrangement. So now the situation is this, that there are n objects, total number of objects are n, okay, and I have to arrange these n objects in two ways. First is all the objects are taken and how many arrangements are there. So when arrangement of all the objects, when arrangement of all n objects arrangements, we will say, are to be done, then there are how many ways? N factorial ways. It means what? Whenever I am given, suppose 5 objects, and I have to make arrangements of those 5 objects taken all, then it is 5 factorial. Okay, but now out of n objects I am choosing r objects and arranging them, where naturally n is greater than or equal to r. When n and r are equal, then n factorial arrangements are there. But many times it happens that there are 10 say persons and there are 6 chairs. So I have to select first 6 persons and then making their arrangements. Now which 6 persons? It is not necessarily first 6 persons. So different possibilities are there. So what is that? So when n objects, total objects are n, and how many are being permuted out of those n objects? Are permuted, and this number has a notation npr, and it is equal to the value of that is n factorial upon n minus r factorial. What is this number? It denotes how many ways are there in which out of n objects r objects are taken and permuted, n factorial upon n minus r factorial. So in short, see, suppose I have numbers given, say suppose 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the numbers given, suppose 8, up to 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numbers are there. Now I have to make, say, 4-digit numbers from this, right? And there are 2 ways. Now I will enlarge this so that we can refer the whole screen. So these are the numbers given, are numbers given, are numbers given, and question is, first thing, question is okay, and we have to form 4-digit numbers, 4-digit numbers. How many are possible? 4-digit numbers means what? There are also 2 categories now. First is when repetition is not allowed. म्हणजे ती जी काही 4 अंकी संख्या तुम्ही तयार करणार त्याच्यामधल्या सर्व संख्या वेगवेगळ्या असतील. रिपिटेशन इज नॉट अलाउड. म्हणजे 2234 ही संख्या अलाउड नाही, कारण 2234 म्हटलं की त्याच्यात 2 रिपीट झाला. दॅट इज नॉट अलाउड.
म्हणजे मग किती त्याच्या अरेंजमेंट्स होतील, तर त्याला हा रूल आहे NPR, n फॅक्टोरियल अपॉन n मायनस r फॅक्टोरियल. नॅचरली दिस इज द रूल वेन रिपिटिशन नॉट अलाउड. मग इथे मला किती संख्या एकूण दिलेल्या आहेत, एकूण किती आहेत 1 2 3 4 5 6 7, 2 आणि 2 4 आणि 3 7. 7 हे एकूण म्हणजे हिअर n इज 7 आणि किती अंकी संख्या मला तयार करायच्या आहेत 4. म्हणजेच त्यातल्या 4 संख्या मला कुठल्या तरी चूज करायच्या आहेत. मग त्या 2 3 4 5 असू शकतात किंवा 3 5 6 2 असू शकतात, वॉट एव्हर. आणि त्यांची परम्युटेशन्स करायची आहेत वेगवेगळी. मग त्याला किती रूल आहे इथे, आर किती होणार तुमचा 4, बिकॉज 4 डिजिट नंबर्स आय हॅव टू फॉर्म. सो दिस नंबर कम्स आउट टू बी 7p4. म्हणजेच किती होणार आहे 7 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 7 मायनस 4 म्हणजेच 3 फॅक्टोरियल. सो व्हॉट इज दिस 4, इथे 3 फॅक्टोरियल आहे ना, सो वी विल स्टार्ट विथ 4. 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 एवढ्या डिजिट्स तयार करता येतील तुम्हाला. 4 पंचा 20 तक 120 आणि गुणिले 7 840. बट सपोज नाव रिपिटिशन इज अलाउड. Then in that case, when repetition is not allowed, this is the rule. But when repetition is allowed, right, how many permutations are possible then? Each place can be occupied by n of these objects. Repetition allowed आहे. जसं पहिली जागा ज्या ऑब्जेक्टने ऑक्युपाय केलेली आहे किंवा दुसरी जागा किंवा तिसरी जागा, प्रत्येक वेळी मला ह्यातला कुठलाही ऑब्जेक्ट तिथे नेऊन ठेवता येईल. So it will be what? When repetition is allowed, it will be what? n into n r times. So it will be n raised to r. मग तसंच इथे काय होणार, रिपिटिशन अलाउड आहे. 4 अंकी संख्या मला तयार करायची आहे आणि ती संख्या तयार करताना मला ह्यातले डिजिट्स वापरायचे आहेत. हे डिजिट 7 आहेत असं आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे मला ही जागा पण 7 प्रकारे ऑक्युपाय करता येईल, ही जागा पण 7, कारण इथे ठेवलेला नंबर मी इथे पण ठेवू शकतो. रिपिटिशन इज अलाउड हिअर ऑल्सो. सो 7 raised to 4, जसं इथे n raised to r म्हटलं आपण, तसं 7 raised to 4. सो दिस मेनी numbers can be formed, 4 digit numbers can be formed when repetition is allowed. So we have to be very careful whether repetition is allowed, whether repetition is not allowed, what is the value of n, what is the value of r. Once you understand, and there are some typical problems which we will discuss, but then this is how these problems on permutations can be managed. So दोन गोष्टी तुम्ही कायम याच्यामध्ये लक्षात ठेवायच्या की एकूण नंबर किती आहे, किती एकूण ऑब्जेक्ट्स किती आहेत, whether we are taking all the objects and making their arrangements or we are taking some of the objects and taking their arrangements, whether those arrangements repetition is allowed, repetition is not allowed. Both cases will have different formulae, and that is why these problems are not very difficult. Sometimes you have to be very careful about the wording in the problem. नीट ते वाचून आपणाला काय नेमकं अपेक्षित आहे, कशा टाईपचे अरेंजमेंट्स आहेत. देर विल बी अरेंजमेंट्स विथ सर्टन कंडिशन्स applied on them. So we have to understand those conditions and accordingly we have to change our problems solution. Okay, so we will work on such typical problems also from this lecture onwards. See now, the second question that we will do is this. Some questions, they are there in the solved examples we will discuss. See how many digits, 3 digit numbers can be formed from the digits 2 4 5 6 and 7. See the numbers, third problem I am trying discussing, third problem from solved examples. Okay, here it is. How many 3 digit numbers can be formed from the digits 2 4 6 7? 2 4 5 6 and 7. These are the digits given. Okay, and from that 3 digits we have to, and if no digit is repeated, right, to form 3 digit numbers, 3 digit numbers, and they have mentioned where
repetition not allowed. See, if no digit is repeated, याचाच अर्थ काय? Repetition not allowed. So which formula you will use? NPR formula, right? It is what? N factorial upon n minus r factorial, and here n is greater than or equal to r. Repetition not allowed. This is the formula. So here n is, so in this problem here, how many total number of digits given are what? 1, 2, 3, 4, 5. Here n is equal to 5 and r is equal to 3. Why? Because 3 digit numbers I am forming. बरोबर ना? आणि repetition not allowed. So by this formula it will be 5p3. Okay, that means what? It is 5 factorial upon n minus r, म्हणजेच 5 minus 3, that is 2 factorial. म्हणजेच किती होणार? इथे 2 फॅक्टोरियल आहे. सो त्याच्या पुढच्या 2च्या पुढच्या संख्येपासून आपण सुरुवात करणार. 3 × 4 × 5 आणि हे न्यूमरेटरला क्वांटिटी होणार, कारण न्यूमरेटर इज ग्रेटर दॅन डिनॉमिनेटर. सो फायनल आन्सर इज 60. So 60 such 3-digit numbers we can form, right? It is better to discuss the problems given in the solved examples. Once you understand what is there, आणि ही सवय तुम्ही लावून घ्या, प्रत्येक चॅप्टरमध्ये सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स जे दिलेले आहेत त्यांचा चांगला अभ्यास करणं, वाचणं नाही म्हणत आहे मी. रीडिंग दोज प्रॉब्लेम्स इज not only necessary. You should understand what is given, and then using those techniques you can solve the problems from exercises, right? This can be the good way of studying, right? Okay, so now coming to what we can say next problem. See here now the question: how many numbers can be formed with the digits 3, 4, 6, 7, 8 taken all at a time, and find the sum of all such numbers? Now this is typical question. Okay, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय लॉजिक वापरणार आपण बघा. पहिलं आधी काय म्हटलंय बघा, हाऊ मेनी नंबर्स कॅन बी फॉर्म. आय एम डिस्कसिंग प्रॉब्लेम नंबर 4 फ्रॉम द सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. SE stands for solved examples. Okay, so now the total number of digits काय दिले आहेत बघा, 3, 4, 6, 7, 8. We are given 3, 4, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4. So 5 numbers are given. 5 numbers are given. Okay, that means what here? N is equal to 5. तो पहिला पार्ट बघा त्याच्यामध्ये, how many numbers can be formed with all the digits taken all at a time. Now whenever you are here, also repetition is not allowed, is expected. Whenever they tell you that repetition of the digits is allowed, then only, otherwise by default we will say repetition is not allowed. Okay, by default repetition is not allowed. If it is mentioned there in the question itself that repetition is allowed, then you can use those formulae, but in general repetition is not allowed. So here आपला रूल काय बघा, whenever n objects are there and whenever all the objects are taken together and permuted, then there are n factorial permutations. Okay, so 5 numbers are given, so there are 5 factorial distinct arrangements. 5 factorial distinct arrangements that is 5 factorial is how much? 120. 120 what we can say, how many numbers can be formed? So 120 numbers can be formed. Okay, 120 numbers can be formed. आता त्यांनी पुढे काय विचारलंय, find the sum of all such numbers. See now what is important in this problem is sum of all such numbers I have to form. म्हणजे काय करणार आपण? ओके, सो हिअर यू थिंक ऑफ हाऊ मेनी नंबर्स. आता इथे बघा 3, 4, 5, 6, 7, 8 असे 5 नंबर्स मला दिलेले आहेत. म्हणजे
कुठलीही जी संख्या तयार होणार ती 5 अंकी संख्या तयार होणार वेन एव्हर आय टेक ऑल द टर्म्स टुगेदर, ऑल दीज नंबर्स टुगेदर. मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक संख्या ही एकमस्थानी येणारच ना. आता समजा मी अशी लिहिली 46,783, म्हणजे इथे 46,783 म्हणजे 3 एकमस्थानी आला, किंवा 67,843 म्हणजे 3 एकमस्थानी आला. मग 3 एकमस्थानी येणाऱ्या किती संख्या आहेत असा जर मी विचार केला तर काय होईल बघा. तर इथे मी जर 3 एकमस्थानी, इथे मला 3 मी फिक्स केला, समजा इथे मी 3 हा नंबर फिक्स केला, तर मग काय होणार, धिस प्लेस यू कॅन ऑक्युपाय इन ओनली वन वे. पण आता उरलेल्या ज्या 4 संख्या आहेत त्या कशातून घेणार तुम्ही, 4, 6, 7, 8 मधून. त्यांच्या वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स तुम्ही करणार. म्हणजे प्रत्येक वेळी त्या अशा ज्या काही अरेंजमेंट्स असतील, आता 4 संख्या ज्या आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स किती असणार, 4 फॅक्टोरियल. आता एक रूल आधी लक्षात घ्या की जेव्हा इथे n ऑब्जेक्ट्स आहेत, आपण सर्वच्या सर्व घेतोय आणि त्यांची परम्युटेशन्स करतोय, तर तो नंबर n फॅक्टोरियल असतो. तसं 4 संख्या आहेत माझ्याकडे. आता का 4 संख्या म्हणतोय मी, ॲक्च्युली 5 संख्या दिलेल्या आहेत, पण 4 का म्हणतो आपण, तर आपण असं म्हणतो आहोत की एकमस्थानी 3 ही संख्या फिक्स आहे. मग एकमस्थानी जर 3 ही संख्या फिक्स असेल तर मग ज्या काही मला 5 जागा ऑक्युपाय करायच्या आहेत त्यातली एक जागा ही फिक्स झाली की एकाच संख्येने मला तिथे एकच संख्या तिथे असणार 3. म्हणून मग उरलेल्या 4 संख्यांचं काय, उरलेल्या ज्या 4 जागा आहेत त्याच्यामध्ये काय, तर ह्या ज्या उरलेल्या 4 संख्या आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स मी करणार, तेवढे नंबर्स तयार होतील की त्यांच्या एकमस्थानी 3 असेल. ओके, सो असं आपण आता विचार करणार आहोत. ओके, म्हणून काय म्हणणार आपण, अशा किती संख्या तयार होतील, तर 4 फॅक्टोरियल, राईट. सो इथे लिहिलं आहे बघा की वी कन्सिडर, सी हिअर, हे नीट समजावून घ्या तुम्ही. हे प्रॉब्लेम्स असतात ना, हे कठीण नसतात, आपण त्याचं एक टेक्निक असतं ते समजलं पाहिजे. बघा, कन्सिडर एनी वन ऑफ द 5 गिव्हन डिजिट्स, से 3. सपोज 3 इज इन द युनिट्स प्लेस, राईट. हाऊ मेनी सच नंबर्स वी कॅन फॉर्म. मग आत्ताच आपण म्हटलं ना, 3 जर मला युनिट प्लेसला फिक्स ठेवायचं आहे तर उरलेल्या 4ची वेगवेगळी परम्युटेशन्स आपण करणार. त्यामुळे युनिट्स प्लेसला 3 आहे, अशा 24 संख्या तयार होतील, राईट. सो 120 numbers can be formed. Now see, suppose units place is occupied by 3. Units place is 3. Then 24 such numbers are possible. 24 such numbers are possible. का 24 नंबर्स आर पॉसिबल, तर इथे मला उरलेल्या 4 जागा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये ह्या उरलेल्या ज्या 4 संख्या आहेत, 4, 6, 7, 8, त्यांची परम्युटेशन्स करायची आहेत मला. प्रत्येक वेळी जी काही संख्या तयार होईल त्याच्या युनिट्स प्लेसला 3च असणार आहे, म्हणजेच अशा 24 सच नंबर्स आर पॉसिबल. ओके, सिमिलरली what will happen, each of the other 4 digits, हे आता आपण 3चा विचार केला, पण each of the other 4 digits is in the units place, okay. In 24 ways, same logic. म्हणजे काय होणार बघा की आता समजा मी हे 3च्या ऐवजी 4 पाहिजे असं म्हटलं मी. आता युनिट्स प्लेसला समजा इथे हे 5 अंकी संख्या तयार होणार ना, त्याच्यामध्ये इथे युनिट्स प्लेसला 4 आहे असं मी समजलो. तर मग उरल्या कुठल्या संख्या, 3, 6, 7, 8 यांची वेगवेगळी परम्युटेशन्स इथे करायची आहेत तुम्हाला. म्हणजे 4 जागा आहेत, 4 संख्या आहेत, म्हणजे 4 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स होणार, म्हणजे 24 होणार. त्यामुळे तिथे तुम्ही ह्या ज्या संख्या लिहिणार त्याच्यामध्ये 3 हा युनिट्स प्लेसला 24 वेळा असेल
4 पण युनिट्स प्लेसला 24 वेळा असेल, 6 24 वेळा असेल एकम स्थानी, 7 पण 24 वेळा असेल, 8 पण 24 वेळा असेल. ओके. मग आता काय होणार बघा. सो सम ऑफ द डिजिट्स इन द युनिट्स प्लेस अमंग ऑल, युनिट्स प्लेसला ज्या संख्या आहेत त्यांची बेरीज किती होणार बघा. इथे म्हटलंय बघा, इफ सो द सम ऑफ द डिजिट्स इन द युनिट्स प्लेस अमंग ऑल 120 नंबर्स, वर आपण म्हटलंय ना एकूण 120 संख्या तयार होणार. त्याच्यामध्ये युनिट्स प्लेसच्या संख्यांची बेरीज किती होणार. 3 अधिक, युनिट्स प्लेसला काय काय संख्या असू शकतात, 3 4 6 7 8. मग त्यांची बेरीज किती होणार. तर 8 आणि 7 15 आणि 6 21 आणि 4 25 आणि 3 28. आणि अशा प्रत्येक वेळी 24 संख्या मिळणार आहेत मला. युनिट्स प्लेसला 3 असणाऱ्या 24 संख्या, युनिट्स प्लेसला 4 असणाऱ्या 24 संख्या, युनिट्स प्लेसला 6 असणाऱ्या 24 संख्या, युनिट्स प्लेसला 7 असणाऱ्या 24 संख्या एटसेट्रा. म्हणून त्यांनी काय म्हटलंय बघा, द सम ऑफ द डिजिट्स इन द युनिट्स प्लेस अमंग ऑल 120 नंबर्स बघा विल बी 24, कारण प्रत्येक वेळी 24 संख्या आहेत. इन ब्रॅकेट 3 + 4 + 6 + 7 + 8, त्यामुळे 24 × 28 म्हणजे 672 अशा संख्या तयार झाल्या. बरोबर ना. मग आता जसं युनिट्स प्लेसला 3 आहे तसं मग टेन्स प्लेसला पण तेच लॉजिक वापरायचं आपण. टेन्स प्लेसला समजा मी 3 आहे हा फिक्स केला, 5 अंकी जी संख्या आहे बघा, त्याच्यामध्ये ही जी 5 अंकी संख्या आहे त्याच्यामध्ये टेन्स प्लेसला मी 3 फिक्स केला. तर मग बाकी 4 ज्या संख्या आहेत त्यांची ह्या 4 जागी वेगवेगळी परम्युटेशन्स किती होतील. पुन्हा तेच लॉजिक, 24 परम्युटेशन्स होतील. तसंच मी इथे जर समजा त्यातला 4 फिक्स केला तरीही वेगवेगळे 24 मिळणार. 6 फिक्स केला, मग समजा मी इथे 6 ठेवला तर काय होईल, उरल्या कुठल्या संख्या 3 4 7 8, मग त्यांची किती परम्युटेशन्स होतील 24. त्यामुळे प्रत्येक वेळी पुन्हा तेच. हे जसं आपण असं म्हटलं की युनिट्स प्लेसला 3 असणाऱ्या ज्या काही संख्या आहेत, युनिट्स प्लेसला त्यातली प्रत्येक संख्या मी घेईन, 3 फिक्स केली तर 24 संख्या तयार होणार. 4 फिक्स केली तरीही 24 संख्या तयार होणार. 4 कुठे फिक्स केला आपण, युनिट्स प्लेसला. तसंच 6 फिक्स केलं, 24 संख्या तयार होणार. म्हणजे त्या सर्वांची बेरीज किती होईल बघा, 24 इंटू ब्रॅकेट 3 + 4 + 6 + 7 + 8, म्हणजेच किती झालं 24 गुणिले 3 आणि 4 7 आणि 6 13 आणि 7 20 आणि 8 28, 24 गुणिले 28. बघा मी काय तो गुणाकार करण्यात वेळ नाही काढत. 24 गुणिले 28 ते 672 येतं. सी दिस इज 672. हे कधी 672. सो युनिट्स प्लेसची ॲडिशन, युनिट्स प्लेसला ज्या संख्यांमध्ये 3 आहे किंवा 4 आहे किंवा 6 आहे, युनिट्स प्लेसचा विचार करतोय आपण. तसंच टेन्स प्लेसचं मला करता येईल. बरोबर ना. सी नाव व्हॉट इज रिटर्न देअर. सिमिलरली ईच ऑफ द 4 डिजिट्स, हे बघा द सम ऑफ द डिजिट्स हे झालं. सिमिलरली द सम ऑफ द डिजिट्स इन टेन्स प्लेस अमंग ऑल 120 नंबर्स इज 672. The same is also the sum of the digits of in each place among all 120 numbers, right? This will continue. म्हणजे प्रत्येक वेळी ती बेरीज 600च येणार, 672 येणार. परंतु काय होणार बघा, त्या 672 मध्ये काय आहे बघा मुद्दा, की तुम्ही ज्यावेळी हे 672 ही युनिट्स प्लेसला ज्या संख्या आहेत अशा संख्यांची ती युनिट्स प्लेसचं ॲडिशन झालं, ते 672. तसंच टेन्स प्लेसचं ॲडिशन. सो सिमिलरली sum of the digits, sum of tens place, sum of what we can say, see the description बघा. तसंच आपण जरा लिहू. Similarly sum of the digits in the tens place among all 120 numbers is 672, right? Sum of the digits we will say at tens place among all the 120 numbers, among all 120 numbers
is also 672. Okay, and so on. This is same story you can write for, say, sum of the digits at hundreds place among all 120 numbers is also 672. Then at say thousands place, right, and then 10,000 place. प्रत्येक वेळी ही बेरीज 672 येणार. मग युनिट्स प्लेसची प्लेस व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे 1 असते. त्याच्यानंतर मग टेन्स प्लेसची प्लेस व्हॅल्यू 10 असते, 10. हंड्रेड्स प्लेसची प्लेस व्हॅल्यू 100 असते. वेन एव्हर यू कन्सिडर ऑल दीज प्लेस व्हॅल्यूज तुम्हाला काय मिळणार बघा. युनिट्स प्लेसची प्लेस व्हॅल्यू 1 बघा, टेन्स प्लेसची 10, हंड्रेड्स प्लेसची 100, थाउजंड्स प्लेसची 1000 आणि 10,000. या सर्वांचं ॲडिशन करा आणि त्याला 672ने मल्टिप्लाय करा. सो व्हॉट यू गेट इज टोटल सम विल बी total sum is 672 into bracket 1. Why 1? Because the place value of units place is 1. Then 10, place value of the 10th digit, 10th place ला जो नंबर असतो त्याची place value 10, then 100, then 1000, okay, and finally 10,000. Whatever calculation you will get, this will be the total sum, right? So what it is? It comes out to be 74 66 592. 74 66 592. That calculation can be done. Okay, अशी ही ती सर्व बेरीज येईल. So I hope you understand whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture with some graded problems. Okay, thank you.